Good morning class 4. So far we have seen matter and materials lesson. Few pages left to complete the lesson. Hope you all are reading from your book, listening to my video and practicing the reading practice. Any doubts, please WhatsApp me. After the end of the lesson, I will also discuss the book exercises which you can do in the book itself with pencil. Okay, now let us go to the recap part and then we will follow the remaining part of the lesson. So recap of the entire lesson, matter and materials. Properties of matter, we saw about hard, soft, shiny, dull, rough, smooth, flexible, rigid, waterproof, transparent, translucent and opaque. Hard, you can say brick. Brick is a hard material. Soft, a sponge. Shiny, diamond. Dull, a blackboard is dull. Rough, any surface like a brick surface or any up and down surface is a rough surface. Okay. Sandpaper, yes, sandpaper is a classic example of rough surface. Smooth surface, any glass is a smooth surface, mirror, glass. Flexible, a rubber band, your eraser is a flexible material. Rigid, anything that is hard, that cannot be broken or compressed, like a table, like a pen, like a pencil is a rigid material. Waterproof, the raincoat, the rain cap that you use is a waterproof material. Transparent, all glass materials that allows light to pass through it are transparent materials. Translucent, oil, any cooking oil will not allow all the light to pass through. It will allow only partial, half of the light to pass through. So it is translucent. Opaque, opaque is it will not allow any light to pass through. Blackboard எடுத்தீங்கன்னா it's opaque. இதுக்கு பின்னாடி இருக்க சுவர் தெரியாது. So it is opaque. These are the properties of matter and materials we saw so far in the lesson. Now let us continue from here. Take your book. So children, we will continue from page number 100. Turn to page number 100. There you have reflection of light. Reflection na enna? ஒன்றுத்தில் பட்டு வெளிச்சம் தெரிக்கிறது. ஒரு கண்ணாடியில் வெளிச்சம் பட்டால் என்ன ஆகும்? அது அங்கேருந்து தெரிக்கும். That is called reflection of light in English. Okay? We see the world around us with the help of light. நம்மளை சுற்றி இருக்க இந்த சி ஸ்பெல்லிங் தப்புமா? SEAன்னு இருக்குது, அப்படின்னா கடல். பட் நம்ம என்னது இங்கே வரணும்? SEE. Change it. Okay? We see the world around us with the help of light. நம்மளை சுற்றி இருக்க உலகத்தை நம்ம பார்க்குறதுக்கு எது உதவியாக இருக்குது நம்ம கண்ணுக்கு? லைட். லைட் இல்லைனா எல்லாம் இருட்டாக இருக்கும். We can't see the world around us. Where do we get light from? So இந்த வெளிச்சம் எங்கேருந்து வருது? Where do you get this light from? Light may come either from the sun or from other sources like an electric lamp or a bulb. ஸோ எங்கேருந்தெல்லாம் லைட்டு வரும்? ஃபஸ்ட்டு வந்து லைட்டு வர இடம் பார்த்திங்கன்னா சன்னு. நேச்சுரலாக கடவுள் நமக்கு கொடுத்துருக்க பெரிய லைட் சோர்ஸ் எது? சன். ஓகே. ஆர் சன் இல்லாத போது நைட் டைமில் we get it from other sources like an electric lamp. எலக்ட்ரிக் லேம்ப்னா என்ன? நம்ம யூஸ் பண்ணுற விளக்கு. ஆர் a bulb. ஓகே. we use either of this for light. The objects that give off light, எதெல்லாம் வந்து லைட் நமக்கு தருதோ are called light sources. ஸோ அதுக்கு என்ன பேர்? லைட் சோர்ஸஸ்னு பேர். எதுலேருந்து வெளிச்சம் வருதோ அதுக்கு பேர் லைட் சோர்ஸஸ். புரியுதா இதுவரையும்? நெக்ஸ்ட்டு, when light falls on a transparent material it passes. அதாவது transparent materialsனால் என்னன்னு லாஸ்ட் கிளாஸ் we saw. எதெல்லாம் லைட் அது வழியாக பாஸ் பண்ண வைக்குதோ அந்த சைடு என்ன இருக்குதுன்னு தெரியுதோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ் இஸ் அ டிரான்ஸ்பரண்ட் மெட்டீரியல் அண்ட் இட் பாசஸ் த்ரூ இட். ஸோ டிரான்ஸ்பரண்ட் மெட்டீரியல் வழியாக லைட்டு வந்து ஈஸியாக பாஸ் ஆகும். அது வழியாக போய் அதோட ஆப்போசிட் சைடில் பார்க்கலாம் அந்த வெளிச்சத்தை. ஹவெவர் வென் லைட் ஃபால்ஸ் ஆன் அ பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸ். ஓகே. பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸ்னால் என்ன? நல்லா மழைன்னு இருக்க சர்ஃபேஸில் லைட்டு ஃபால் ஆச்சுன்னா of an opaque material. ஒரு opaque material. opaque materialனா லைட் அது விடாது. However, when light falls on a polished surface, okay, of an opaque material,
பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அன் ஒப்பேக் மெட்டீரியல்னால் அந்த மெட்டீரியல் வழியாக லைட்டு போகாது, ஆனால் அது பாலிஷ்டாக இருக்குது. இட் டஸ் நாட் பாஸ் த்ரூ இட், அது வழியாக போகாது லைட்டு. இட் bounces back, பட்டு திரும்பி பால் மாய் வந்துடும். The bouncing of light by any smooth or polished surface is called reflection. ஸோ பட்டு தெரித்து திரும்ப வந்துடுது இல்லையா, அதுதான் ரிஃப்ளெக்ஷன். பட்டு அது வழியாக போயிடுச்சுன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாமல் வெளிச்சம் அது வழியாக பூந்து அதர் சைட் ஆஃப் த கிளாஸில் வெளியில் வந்துடுதுன்னு அர்த்தம். வேறஸ் ஒரு ஒப்பேக் சர்ஃபேஸில் பட்டுதுன்னா the bouncing of லைட்டு பட்டதுமே அதில் பட்டு தெரித்து பை எனி ஸ்மூத் ஆர் பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸில் பட்டு தெரித்து வெளியில் நம்ம சைடே நம்ம எந்த சைடு போச்சோ அந்த சைடே ரிவர்ஸில் வரும். தட் இஸ் கால்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைட் ஆர் ரிஃப்ளெக்ஷன். ஓகே, when you look into the mirror, கண்ணாடியை போய் பார்க்குறீங்க, you can see your own face on the mirror. ஸோ கண்ணாடி முன்னாடி போய் நிற்கும்போது you are able to see your own face, உங்களுடைய ஃபேஸை உங்களால் பார்க்க முடியுது. what you see is a reflection of your face in the mirror. நீ என்ன பார்க்குறியோ அது என்னது மாதிரி உன்னோட ஃபேஸோடைய ரிஃப்ளெக்ஷன்னா என்ன, உன் ஃபேஸ் கண்ணாடியில் போய் பட்டு திரும்பி அது நமக்கு வருது ரிட்டர்னில், அதை தான் கண்ணாடியில் ரிஃப்ளெக்ஷனாக பார்க்குறோம். ஓகே, we also see reflections of other objects that are in front of the mirror. இது தவிர மிரருக்கு முன்னாடி வேறு ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட் வச்சுருந்தா அதோடைய ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸும் தெரியும் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த மிரரில் இருக்கிறதால பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஓகே, தீஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு பை லைட் அண்ட் தே ஆர் கால்ட் இமேஜஸ். அப்படி பட்டு தெரிக்கிற ஒவ்வொரு ரிஃப்ளெக்ஷனும் ஆர் கால்ட் இமேஜஸ். அதுலேருந்து கிடைக்கிற பிக்சர்ஸ்க்கு பேர் இமேஜஸ். புரியுதா? இதுவரையும் ரிஃப்ளெக்ஷன்னா என்ன, லைட்டு போய் பவுன்ஸ் ஆகி திரும்பி வர்றது. இமேஜஸ்னால் அந்த மெட்டீரியலில் பட்டு நமக்கு தெரிகிற அந்த பிக்சர் தான் இமேஜஸ். ஓகே, ரிஃப்ளெக்ஷனால் தெரிகிற அந்த பிக்சர் தான் இமேஜஸ். எக்ஸாம்பிள், உங்களோட உருவம் கண்ணாடியில் இருந்தால் தட் இஸ் அன் இமேஜ். கண்ணாடி முன்னாடி வைக்கிற ஒரு பொம்மை தெரிஞ்சால் தட் இஸ் அன் இமேஜ். ஓகே, நவ் try to answer. Try to see your face on some materials like mirror, exam pad, new stainless steel plate, table top and water in a plate. இது எல்லாத்துலேயும் உங்கள் ஃபேஸை போய் பாருங்கங்கிறாங்க. What are the materials that show your face clearly? Do you know why? ஸோ இதில் எதுலலாம் உங்கள் ஃபேஸ் தெரியும்? மிரரில் your face will be seen clearly. எக்ஸாம் பேடில் ஃபேஸ் தெரியாது. நியூ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஸ்பூனோ இல்லை ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பிளேட்லேயோ ஓரளவு ஃபேஸ் தெரியும். டேபிள் டாப்பும் இட்ஸ் மேட் ஆஃப் wood, ஸோ your face won't be seen. வாட்டர் இன் அ பிளேட்டில் your face will be seen. ஸோ எதெல்லாம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுதோ உங்களுடைய இமேஜை உங்கள் ஃபேஸ் அதில் கிளியராக தெரியும். ஒப்பேக் ஆப்ஜெக்ட்ஸில் எதெல்லாம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணலையோ அதிலெல்லாம் உங்கள் ஃபேஸ் கிளியராக தெரியாது. ஓகே, do you know why அப்படின்னு கேட்குறான் இல்லையா? பிகாஸ் அவர் ஃபேஸ் இஸ் நாட் ரிஃப்ளெக்டட். இன் சர்டன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் it is reflected. பட்டு நமக்கு தெரியுது. in certain objects it is not reflected, so you cannot see the face because there is no transparency. reflection of light. இப்போது ஆக்டிவிட்டி மாதிரி ஒன்று கொடுக்குறான். மெட்டீரியல்ஸ் required and are needed. a plain mirror and a torch light. ஒரு plain mirrorனால் ஒரு நல்ல ஸ்மூத்தான மிரர் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு டார்ச் லைட் எடுத்துக்கோங்க. அதில் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. தட் இஸ் கால்ட் அ பிளேன் மிரர். மேக் யுவர் ரூம் டார்க் பை க்ளோசிங் த டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ். உங்கள் ரூமை முதல்ல இருட்டாக்கிடுங்க. ஆஸ்க் யுவர் ஃப்ரெண்ட் டு ஹோல்ட் அ மிரர் இன் ஹர் ஹேண்ட் அட் ஒன் கார்னர் ஆஃப் த ரூம். ஒரு கார்னர் ஆஃப் த ரூமில் லெட் him stand with the mirror. Stand at another corner with a torch in your hand like this. ஓகே, ஒரு மிரர், two friends are standing with a torch and they are trying to reflect. Stand at another corner with a torch in your hand. Switch it on பண்ணுங்க. Direct the light from the torch onto the mirror. ஸோ அந்த லைட்டை, அந்த டார்ச் லைட்டை மிரரில் அடிங்கங்கிறாங்க. என்ன ஆகும்? when you change the angle of the mirror, what happens to the light?
நீங்கள் மிரரை கொஞ்சம் அப்படி டில்ட் பண்ணிங்கன்னா அதான் சேஞ்சிங் த ஆங்கிள் ஆஃப் த மிரர். லைட்டும் ரிஃப்ளெக்ஷன் மாறும், வேறு ஆங்கிளில் அடிக்கும். ஆர் யூ ஏபிள் டு டைரக்ட் த ரிஃப்ளெக்டட் லைட் யூஸிங் த மிரர்? எஸ். அந்த மிரரை வச்சு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற லைட்டை திருப்பி வேறு ஆங்கிளில் உங்களால் அடிக்க வைக்க முடியும். சுவத்தில் கூட அடித்து விளையாடுவாங்க, பார்த்துருப்பீங்க கரண்ட்டு போயிருக்கும்போது. தட் இஸ் பிகாஸ் யூ கேன் சேஞ்ச் த ஆங்கிள் ஆஃப் த லைட் பை சேஞ்சிங் த ஆங்கிள்னா டைரக்ஷன், ஆங்கிள் ஆஃப் த மிரர். Okay, so that is all about this lesson ma. I will give you a quick recap. Listen, the lesson name is Matter and Materials. It is lesson 2. Okay, in this we saw about the materials. Materials na enna, everything around us in the universe are materials. These are some examples that you saw. There are some pipes, basket, some brick, some glass bottle, slippers, toy, all these are materials. Then you did some activity. Then you saw the properties of materials. Over material it can be hard or soft, it can be shiny or a dull material, it can be rough or a smooth material. So you saw the properties. ஒவ்வொரு மெட்டீரியலோட குணம். ஃப்ளெக்சிபிள் அண்ட் ரிஜிட். ஃப்ளெக்சிபிள்னால் நல்லா வளைகிற தன்மை, ரிஜிட்னா கெட்டியாக இருக்கும் இந்த பென் மாதிரி. ஸோ தட் யூ saw. Then you saw about waterproof materials. எதெல்லாம் தண்ணி பட்டா நினையாது, waterproof materials. Then you saw about transparent, translucent and opaque. இது மூணு ரொம்ப முக்கியம். டிரான்ஸ்பரண்ட்னா வெளிச்சம் உள்ளே போகும், டிரான்ஸ்லூசன்ட்னா half the வெளிச்சம் தான் போகும், ஒப்பேக்னா வெளிச்சத்தை அலோவ் பண்ணாது. Then you saw some examples for all the three and you did activities based on the transparent, translucent and opaque. Today you saw about reflection of light. Reflection of light na light ஒன்றுத்தில் பட்டு நமக்கு bounce back ஆகிறது. ஓகே, அதனால் வர இமேஜுக்கு, அதனால் வர பிக்சருக்கு பேர் இமேஜஸ். See, if you look at this, there is an image created in the river. பின்னாடி இருக்கிற அந்த மவுண்டன், அந்த ஹில்லு, அந்த பிளான்ஸு, ஸ்கை, க்ளவுட் எல்லாம் there is a reflection in the water. வாட்டரில் பட்டு தெரித்து திரும்ப நமக்கு ரிஃப்ளெக்ஷனாக தெரியுது. This reflection is called an image. Okay, then if you see this mirror, there also you can see the image of what is behind you. Okay, மிரரில் பட்டு தெரிச்சு அந்த ரிஃப்ளெக்ஷனில் you can see what is behind you when you are driving the car or the bike. Okay, now then you saw a small experiment kind of thing with the torch and mirror. This you can play in the home. Now I will discuss the evaluation, then you can write the notes. Whatever I am telling you, mark in the textbook itself with pencil. Okay, more to know this we will read. Mirrors can reflect sound waves too. Mirrors ஆல, கண்ணாடியால் sound waves, ஒளி கதிர்கள், sound waves-ஐயும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண முடியும், பட்டு திரும்பி வரும். ஓகே, ஸோ they were used in the Second World War to detect sounds coming from enemy aircraft. அதனால் எங்கே யூஸ் பண்ணாங்கம்மா அதை? எனிமி ஏர்க்ராஃப்ட் எங்கே வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மிரரை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில். டு டிடெக்ட் த சவுண்ட், அந்த எனிமியோட ஏர்க்ராஃப்டோட சவுண்டை வச்சு தே வில் டிடெக்ட் தட் சம்படி இஸ் கம்மிங். ஓகே, எஸ். நவ் இவாலுவேஷன். ஃபைண்ட் த ஆட் ஒன் அவுட். பிரிக், காயர், சில்க் கிளாத், pineapple. So you have to find the odd one out. Brick is a hard rigid material. Coir is also hard and rough. Silk cloth is very soft. Pineapple is very hard. So silk cloth is the odd one out because it is smooth and soft. Stone, rubber band, cycle tube, electric wire. Okay, stone is a hard rigid material, rubber band is a flexible material, cycle tube is a flexible material, electric wire is also a flexible material. So obviously stone, which is a rigid one, is the odd one out. Sun, candle, torch, pen. Okay, in this sun, candle and torch gives us light, but pen is not a light source, it does not give us light. So pen is the odd one out. Umbrella, sponge, raincoat, jerkin. Umbrella is used in a rainy day. Sponge is also related with water, it will absorb the water. Raincoat and jerkin is used during a rainy day. So out of this, umbrella, raincoat and jerkin is used to during a rainy day to prevent you from getting drenched. மழையில் நனையாமல் இருக்க உதவுது. பட் ஸ்பாஞ்ச் அப்படி கிடையாது, it will absorb water. So this is the odd one out. Glass bottle, exam pad, paper plate, wooden board. இதில்
Glass bottle is a transparent material. Exam pad is opaque. Paper plate is opaque. Wooden board is opaque. So obviously glass bottle is the odd one out. புரிஞ்சுதுங்களா? All this you do in pencil in your textbook. Okay? Now fill in the blanks. Materials which can be compressed or cut easily are called. Any material that you can compress, அழுத்த முடியும், you can cut easily. Now what you can call them? Flexible materials. வளையக்கூடிய materials or soft materials கூட எழுதலாம். Both you write. Gold and diamond are examples of hard materials. ரெண்டுமே hard and shiny materials. Gold and diamond. You write hard and shiny materials. Then materials which can be bent or stretched easily are called flexible materials. எதெல்லாம் வளையுமோ எதெல்லாம் இழுக்க முடியுமோ they are called flexible materials. Okay? Dash objects allow all the light to pass through them. அதுக்கு என்ன வரும்? Transparent objects. அதுதான் they will allow all light to pass through them. Dash is the natural source that stimulates sight and makes things visible. எதுமா நல்ல எல்லாத்தையும் நமக்கு கண்ணுக்கு நல்லா தெரிய வைக்கிற நேச்சுரல் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட்டு சன் இஸ் த நேச்சுரல் சோர்ஸ் தட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் சைட் அண்ட் மேக்ஸ் திங்ஸ் விசிபிள். ஓகே, sunlight is the natural source that stimulates sight and makes things visible. sunlight இல்லைனா நமக்கு கண்ணு தெரியாது. Next you have match the following. Light source எடுத்திங்கன்னா sun. Okay, waterproof raincoat, transparent glass, translucent vegetable oil, opaque metal. Okay, very easy. Once again I'll tell you, light source நமக்கு எங்க இருந்து வெளிச்சம் கிடைக்குது? sun. waterproof raincoat. மழை காலத்தில் வாட்டர் நம்ம மேலே படாமல் இருக்க என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? ரெயின்கோட். transparent materialனா glass is very transparent. Then you have translucent, that is vegetable oil. Any vegetable oil பார்த்தீங்கன்னா அதில் வெளிச்சம் கொஞ்சம் தான் பாஸ் ஆகும், that is translucent. Finally you have opaqueனா எதுவுமே அந்த சைடு தெரியாது, வெளிச்சம் பாஸ் ஆகாது, metal. Okay, that way you do the match also in the textbook itself. Say true or false. We cannot compress, cut or bend the rough materials easily. Dull materials, இதுக்கு என்ன ஆன்சர்? We cannot compress, cut or bend the rough materials easily. True. உன்னால் கட் பண்ண முடியாது, கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது, பெண்ட் பண்ண முடியாது rough materials. It's a true statement. Dull materials reflect light is a false statement. Dull materials will not reflect light. Sandpaper is a good example for smooth materials. The print is not okay, you write it down. So sandpaper is a good example for smooth materialங்கிறாங்க, which is false. sandpaper எப்படிமா இருக்கும்? sandpaper ரொம்ப சொரப்பாக ரஃப்பாக ஹார்டாக இருக்கும். It is not an example for smooth material. Okay, opaque objects do not allow light to pass through them. True. opaque objects வழியாக லைட்டு போகாது. mirrors change the direction of light that fall on them. mirrors அது மேலே படுற வெளிச்சத்தை மாற்றக்கூடியது. yes, true. Okay, answer the following. I will send you notes through WhatsApp. You can copy. Okay, then you have another activity with 3 columns: transparent material, translucent material, opaque material. This is very easy. You can read all the words given here in the bracket, take it and put it in the appropriate columns. Okay, I am not discussing this. This is a homework for you. Okay, there are 3 columns: transparent edu, translucent edu, opaque edunu. You have to pick up and write it in the boxes and send me in WhatsApp. I will give you the answer key there in WhatsApp. Okay, that is all ma. The lesson is over. Keep reading the lesson again and again. It's a very interesting and important lesson, matter and materials. So revise everything. How will you revise? By listening to my video and reading the lesson, matter and materials. Any doubts, you can clarify your doubts through WhatsApp. Okay, that's all for today's class. Do all the book exercises only in pencil. Okay, thank you. Take care children. Bye bye.